সবাইকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। আজকে আমাদের ক্লাস হবে কনজেনিটাল হার্ট ডিসঅর্ডার। তো কনজেনিটাল হার্ট ডিসঅর্ডার তো আসলে অনেক বড় চ্যাপ্টার। আমরা কনজেনিটাল হার্ট ডিসঅর্ডারের ওভারঅল জিনিসটা নিয়ে আজকে আলোচনা করব। তার স্পেসিফিকলি এসডি, পিএইচডি, পিডিএ, টফ যেগুলো খুব কমনলি থাকে এবং আমাদেরকে বুঝতে হবে যেগুলো কমন প্রেজেন্টেশন আছে, কমনলি আমরা দেখতে পাই সেই ডিস নিয়ে, যেমন টিজিএ, ট্রান্সপোর্টেশন অফ দ্য গ্রেট আর্টারিজ, এগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তীতে হয়তো 2-3টা ক্লাসে আলোচনা করব। আজকে ক্লাসে আমরা যে কমন কনসেপশন, যেটা কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ সম্বন্ধে কমন কনসেপশন নিয়ে আমরা আলোচনা করব। আচ্ছা, আর হলো আজকে অবশ্যই জেনেসিস অনলাইন ইউনিভার্সিটির সবাইকে অবশ্যই ধন্যবাদ যে এই ক্লাস আয়োজন করার জন্য এবং আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য। এখন যদি আমরা কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ সম্বন্ধে প্রাইমারি কনসেপশনটা নিতে চাই ফর সাম আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টস অথবা আন্ডার গ্রাজুয়েট ইন্টার্নিস অথবা পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট যারা, তাদের জন্য হলো যে কনজেনিটাল হার্ট ডিসঅর্ডারস আমরা যদি একটু সহজভাবে পড়ার চেষ্টা করি, যে কনজেনিটাল হার্ট ডিসঅর্ডার মানে যে হার্ট ডিসঅর্ডার গুলো আমাদের জন্মগতভাবে আছে। আমরা সহজ বাংলা বলতে পারি যে জন্মগত ত্রুটি বা জন্মগত হৃদরোগ। এখন জন্মগত হৃদরোগ সাধারণত আমাদের কেন হয়, স্বাভাবিকভাবে আমরা সেখানে তাহলে একটা যে আমাদের যে ফিটাল ডেভেলপমেন্ট যে জিনিসটা আছে, যে ফিটাল ডেভেলপমেন্টের সাথে তাহলে একটা সম্পর্ক আছে। অর্থাৎ ডিউরিং ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য হার্ট ইন এ ফিটাস যদি কোনো অ্যাবনর্মালিটি থাকে, অ্যাবনর্মালিটি হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের এই যে কনজেনিটাল হার্ট ডিসঅর্ডার হতে পারে। তো এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বিভিন্ন কারণে কনজেনিটাল ডিসঅর্ডার হতে পারে, যেমন আমরা পড়ছি যে মিউটেশন, কোনো জিন ডিলিশন, বিভিন্ন কারণে আসলে কনজেনিটাল হার্ট ডিসঅর্ডার হয়। আর অথবা কনজেনিটাল হার্ট ডিসঅর্ডার অনেক সময় অনেক সিনড্রোমের সাথেও সম্পর্কযুক্ত থাকতে পারে, যে সিনড্রোমের পার্ট হিসাবে আমরা কনজেনিটাল হার্ট ডিসঅর্ডার পেয়ে থাকি অনেক সময়। যে এখন আমাদের যে কনজেনিটাল হার্ট ডিসঅর্ডার যেগুলো আছে সেগুলো যদি আমরা একটু ক্লাসিফিকেশন করি যে আসলে আমরা কি কি ধরনের কনজেনিটাল ডিসঅর্ডার পেয়ে থাকি, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বলবো যে আমরা এমন হতে পারে যে উই ক্যান ফাউন্ড সাম হোলস ইন দ্য হার্ট। হোলস ইন দ্য হার্ট বলতে আমরা যেটা বোঝাচ্ছি, দেয়ার আর সাম partitions between the different chambers of the heart actually. আমরা এগুলোকে সেপ্টাম বলে থাকি। there may be some holes or departure or এই জিরোতে এই there may be some holes in the septum of the heart. সেপ্টাম আমরা সহজভাবে যদি আমরা জানি যে সেপ্টাম দুইটা অ্যাট্রিয়াল মাঝখানে থাকে অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাম, দুইটা ভেন্ট্রিকুলার মাঝখানে থাকে ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম। তাহলে there may be defect in the interatrial septum, there may be defect in the interventricular septum. If there is a defect or holes in the interatrial septum, then it is called atrial septal defect. If the hole is present in interventricular septum, then it is called ventricular septal defect. So atrial septal defect and ventricular septal defect, they are actually some common congenital heart disorders. এছাড়া দেখা যাচ্ছে যে আমাদের during fetal life there is a normal communication between the aorta and the pulmonary trunk. আওটা পালমোনারি ট্রাঙ্কের মধ্যে যে কমিউনিকেশন থাকে সেটাকে আমরা বলি পিডিএ, প্যাটেন্ট ডাক্টাস আর্টেরিওসাস আমরা বলি। দিস ডাক্টাস আর্টেরিওসাস যে কমিউনিকেটিং আর্টারিজ বিটুইন দ্য আওটা অ্যান্ড পালমোনারি ট্রাঙ্ক, লেট পালমোনারি আর্টারি, এই যে কমিউনিকেশনটা থাকে, এই কমিউনিকেশনটা ইউজুয়ালি ক্লোজেস আফটার দ্য বার্থ। তাহলে আমাদের জন্মের পরে এটা যে বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা, যদি বন্ধ না হয় কোনো কারণে, if it is persistent, then it is called PDA, persistent ductus arteriosus. স্বাভাবিকভাবেই এখন আমাদের এই যে যদি if there is some septal defect or hole within the heart chambers, especially septum, সেই ক্ষেত্রে আসলে তাহলে what may be the problems, সেক্ষেত্রে সমস্যাটা কি হতে পারে? এই সমস্যা যেটা হবে, আমরা জানি যে যদি কোনো সেপ্টাম বা দেওয়ালে, যেটা সেপ্টামটা তৈরি তো করা হয়েছে আসলে আমাদের দুই সাইডের যে ব্লাড আছে সেই ব্লাডকে পৃথক রাখার জন্য। দুই সাইডে ব্লাড কি থাকে, এক সাইডে থাকে আসলে ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড আর এক সাইডে থাকে অক্সিজেনেটেড ব্লাড। আমরা যেটা বলি যে কার্বনেটেড ব্লাড বা কার্বন ডাইঅক্সাইড রিচ ব্লাড, আর এক সাইডে থাকে অক্সিজেন রিচ ব্লাড। স্বাভাবিকভাবেই যে আমাদের রাইট সিস্টেম যেটা আছে, রাইট সাইড বা রাইট সিস্টেম, এটা থাকে ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড। যেহেতু সমস্ত শরীর থেকে ব্লাড ড্রেনড হয়ে আমাদের রাইট সাইডে আসে, স্পেশালি যে রাইট এট্রিয়াম বা রাইট ভেন্ট্রিকল, পরে রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে আবার আমাদের ফুসফুসে চলে যায় থ্রু পালমোনারি ট্রাঙ্ক বা পালমোনারি আর্টারি টু বি অক্সিজেনেটেড, আবার অথবা যেটা বলে যে টু ফর পিউরিফিকেশন বা অক্সিজেনেশনের জন্য আমাদের যে ব্লাডটা যাচ্ছে। এখন এই যে যদি আমাদের দেখা যায় যে আমাদের লেফট সাইডের আমরা জানি যে
লেফট সাইড অফ দ্য হার্টের সাধারণত আমাদের প্রেশার বেশি থাকে, রাইট সাইড অফ দ্য হার্টে প্রেশার সাধারণত কম থাকে। এটা হলো ন্যাচারাল, যেহেতু লেফট সাইড অফ দ্য হার্টে আমাদের সিস্টেমিক সার্কুলেশন মেনটেন করতে হয়। আমরা জানি সিস্টেমিক সার্কুলেশন বা পালমোনারি সার্কুলেশন। এখন সিস্টেমিক সার্কুলেশন মানে সারা বডিতে যে আমাদের ব্লাড সাপ্লাই পৌঁছে দেয়, আর পালমোনারি সার্কুলেশন অনলি আমাদের যে পালমোনারি মিনস হলো লাংসের সাপ্লাই দেওয়ার জন্য। লাংসে সাপ্লাই দেওয়ার জন্য যে আমাদের আসলে প্রেশারটা মেনটেন করা দরকার, সেটা হলো আসলে লো প্রেশার বেড, কারণ আমাদের দুটো ফুসফুস শুধু। আর আমাদের সমস্ত শরীরের সাথে আমাদের ব্রেনে ব্লাড সাপ্লাই পৌঁছে দেওয়ার জন্য ওই যে আমাদেরকে সেখানে আমাদের হাই প্রেশার মেনটেন করতে হয়। সুতরাং এই হাই প্রেশার এগেনস্টকে আমাদের হার্টকে কাজ করতে হয় বলে দেয়ার ইজ হাই প্রেশার উইদিন দ্য লেফট সাইড চেম্বার্স অফ দ্য হার্ট। অর্থাৎ লেফট চেম্বার লেগ ভেন্ট্রিকেলে আমাদের সাধারণত প্রেশার বেশি থাকে দেন রাইট ভেন্ট্রিকেল, মানে left atrium pressure is more than the right atrium and left ventricular pressure is more than the right ventricle. এটা হলো ন্যাচারাল। সুতরাং যেহেতু এখানে হাই প্রেশার বেড দ্যাট ইজ রাইট এট্রিয়াম দেন লেফট এট্রিয়াম দেন রাইট এট্রিয়াম, তাহলে যদি ইফ দেয়ার ইজ এ হোল ইন দ্য ইন্টারঅ্যাট্রাল সেপ্টাম, তাহলে সেটা কি হবে, দেয়ার ইজ যে শান্টিং অফ দ্য ব্লাড ফ্রম দ্য লেফট এট্রিয়াম টু দ্য রাইট এট্রিয়াম। শান্টিং মানে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা ব্লাড, যেমন আমাদের ট্রেন যেমন শান্ট করে যে এক জায়গা থেকে আরেক লাইনে যায়, যেমন এক লাইন থেকে আরেক লাইন, তেমনি আমাদের নর্মাল যেটাতে আমাদের লেফট এট্রিয়াম থেকে ব্লাড শুধু লেফট ভেন্ট্রিকুলারে যাওয়ার কথা, যেহেতু লেফট এট্রিয়ামে যে ব্লাডটা আসে অক্সিজেনেটেড ব্লাড, এখানে অক্সিজেন রিচ ব্লাড থাকে, এখানে অক্সিজেন স্যাচুরেশন বেশি থাকে লেফট এট্রিয়ামে, একদম 99% অক্সিজেন স্যাচুরেশন থাকে ন্যাচারালি। তাহলে এই যে ন্যাচারালি 99% যে অক্সিজেন স্যাচুরেশন যে ব্লাডটা আছে, এই ব্লাডটা আমাদের কি লেগ ভেন্ট্রিকুলার আছে, লেগ ভেন্ট্রিকুলার থেকে ইজেক্টেড হয়ে সে আমাদের আউটাতে যাচ্ছে, এবং আউটার মাধ্যমে আমাদের ব্রেন এবং আদার যে সার্কুলেশন আছে হোল বডিতে যেটা আছে, আমাদের হোল বডি বিভিন্ন অর্গানস অফ দ্য হোল বডি আর সাপ্লাইড বাই দ্য সাপ্লাইড অক্সিজেন্টেড ব্লাড, আর সমস্ত শরীরে আমাদের বিভিন্ন অর্গানে সাপ্লাই পাচ্ছে। এখন যদি আমাদের কি হয়, যদি লেফট থেকে শান্টিং হয় ব্লাড দ্য রাইট সাইডে, তাহলে কি কি সমস্যা হবে, হোয়াট আর দ্য প্রবলেমস ইফ দেয়ার ইজ শান্টিং অফ দ্য blood from the left atrium to the right atrium? What are the problems? Problemটা কি হবে? Problemটা একটা হবে যে there is mixing of the oxygenated blood to the deoxygenated blood, অর্থাৎ oxygenated bloodটা deoxygenated bloodে আমার অপ্রয়োজনীয় ভাবে, কারণ এখান থেকে অক্সিজেনেশনের জন্য তো আমাকে ফুসফুসে যাচ্ছেই ব্লাড, সুতরাং এখানে শান্টিং হওয়ার তো আমার কোনো প্রয়োজন নেই। আমার তো oxygenated blood যেটা আমাদের সারা শরীরে যাওয়ার কথা, বরং সেখানে আমাদের ব্লাড শান্টিং হওয়ার কারণে আমাদের সারা শরীরে ব্লাড সাপ্লাই পরিমাণ শান্ত কমে যাচ্ছে, যেহেতু অক্সিজেনেটেড ব্লাড ইজ শান্টিং ফ্রম দ্য লেফট এট্রিয়াম টু রাইট এট্রিয়াম। তাহলে এখানে কি একটা অপ্রয়োজনীয় আমার শান্টিং হচ্ছে, কারণ রাইট সাইডে আমাদের অক্সিজেন স্যাচুরেশন তো বেশি প্রয়োজন নাই, কারণ এটা তো অক্সিজেনের জন্য আমার ফুসফুসে যাবেই এই ব্লাডটা। সুতরাং অপ্রয়োজনীয় ভাবে যে অংশটা আমাকে লেফট এট্রিয়াম থেকে রাইট এট্রিয়ামে শান্টিং হচ্ছে ব্লাড, এই ব্লাডটা আবার আমাদের ফুসফুসে যাচ্ছে। এখন এই যে লেফট এট্রিয়াম থেকে রাইট এট্রিয়ামে যে ব্লাড শান্টিং হচ্ছে অক্সিজেনেটেড ব্লাড টু দ্য ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড বা কার্বন ডাইঅক্সিডেন্ট ব্লাড, এই জিনিসটা যেটা হচ্ছে, ফলে কি হবে, অক্সিজেন স্যাচুরেশন যেটা আছে, নর্মালি আমাদের যে অক্সিজেন স্যাচুরেশন আমাদের রাইট এট্রিয়ামে থাকার কথা, যেমন 50-60% অক্সিজেন স্যাচুরেশন থাকার কথা, ইউজুয়ালি লেফট সিস্টেমে বা আমাদের যখন ভেনাস ব্লাড যেটা আমরা বলি, যেটা ভেনাস ব্লাড রিটার্ন টু দ্য রাইট এট্রিয়াম, সেখানে 50-60% বা 70% অক্সিজেন স্যাচুরেশন থাকার কথা নর্মালি, সেই অক্সিজেন স্যাচুরেশন সাধারণত তখন আমাদের কিন্তু বেড়ে যাবে, এই যে স্টেপ আপ বলি আর কি আমরা, সেখানে যেহেতু আমাদের অক্সিজেনেটেড ব্লাড এবং ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড মিক্সিং হচ্ছে। তাহলে একটা হচ্ছে যে আনওয়ান্টেড, সেটা হলো মিক্সচার অফ দ্য oxygenated and deoxygenated blood, মিক্সচার হচ্ছে এটা রাইট এট্রিয়ামের মধ্যে ডিউ টু হোল ইন দ্য ইন্টারঅ্যাট্রাল সেপ্টাম। তাহলে এটা একটা হলো যে শান্টিং হচ্ছে। আর একটা যেটা শান্টিং হচ্ছে যে আমাদের লেফট এট্রিয়াম থেকে নর্মালি যে রাইট এট্রিয়ামের মধ্যে সারা শরীর থেকে ব্লাড আসতেছে, এখন যদি ইফ দেয়ার ইজ এ হোল ইন দ্য ইন্টারঅ্যাট্রাল সেপ্টাম and there is shunting of the blood from the left atrium to right atrium, ফলে কি হচ্ছে, রাইট এট্রিয়ামের মধ্যে নর্মালি যে সারা শরীরে ব্লাড আছে তার সাথে ব্লাড যোগ হচ্ছে হলো লেফট এট্রিয়াম থেকে রাইট এট্রিয়ামের মধ্যে ব্লাড যে শান্টিং হচ্ছে, এই যে অতিরিক্ত ব্লাড আছে, অতিরিক্ত ব্লাড কিন্তু এর সাথে যোগ হচ্ছে, ফলে রাইট এট্রিয়ামের মধ্যে একটা প্রেসার লোড হচ্ছে, ওভারলোড হচ্ছে। এই ওভারলোড থেকে পরবর্তীতে কি হবে, রাইট সাইডের মধ্যে যেহেতু রাইট সাইড থেকে আবার কি হচ্ছে, আমার পালমোনারি ট্যাঙ্কের মাধ্যমে ফুসফুসে ব্লাড যাচ্ছে, তার মানে ফুসফুসে নর্মালি যে পরিমাণ ব্লাড যাওয়ার পর আউটপুট হওয়ার কথা, তার চেয়ে বেশি বেশি পরিমাণে ব্লাড আমার ফুসফুসে যাচ্ছে। ফলে কি হবে, এই পুরা যে ভাস্কুলার বেড যেটা আছে, পালমোনারি ভাস্কুলার বেড,
তারপর একটা এক্সট্রা প্রেশার ক্রিয়েট হচ্ছে, পরবর্তীতে তাদেরকে এখানে কি হবে, ডিউ টু শান্টিং অফ দ্য ব্লাড, দেখা যাবে এদের ভাস্কুলাচারে প্রেশার বাড়বে, পালমোনারি ভাস্কুলাচারে। এই প্রেশার বাড়তে বাড়তে একসময় দেয়ার ইজ ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য পালমোনারি হাইপারটেনশন, এবং ফলে দেখা যাবে রাইট সাইডের আমার যেটা একটা প্রেশার দিন দিন বাড়তে থাকবে। দেখো রাইট এট্রামের প্রেশার এক সময় দেখা যাবে যে লেফট এট্রামে যেখানে প্রেশার বেশি থাকার কথা, তার চেয়ে রাইট এট্রামে আমাদের প্রেশার বাড়তে থাকবে। একসময় বাড়তে বাড়তে যেটা হবে দেখা যাবে তখন লেফট এট্রামের প্রেশার আর রাইট এট্রামের প্রেশার লেফট এট্রামের চেয়ে বেশি হয়ে যেতে পারে। When there is a increase or more pressure in the left atrium than the right atrium, there is a reversal of the shunt হবে। সেক্ষেত্রে কি এই যে সেক্ষেত্রে আবার যে শান্টিং অফ দ্য যে ব্লাড যেটা আমরা লেফট এট্রাম থেকে রাইট এট্রামে যাচ্ছে না, তখন সেটা রাইট এট্রাম থেকে ব্লাড আবার লেফট এট্রামে যাবে। সেখানে তখন কি হবে, আবার ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড, অর্থাৎ যেখানে অক্সিজেন আমাদের কম ব্লাড যেটা ছিল, সেই ব্লাডটা যেখানে আমাদের পিউরিফিকেশন হতো ফুসফুসে, সেই পিউরিফিকেশন না হয়েই সেই ব্লাডটা কি হবে, this blood then are shunted from the right atrium to left atrium, and from the left atrium this blood are transported to the body through the left ventricle and the aorta, দিয়ে সারা শরীরে যে রক্ত সরবরাহ হবে, সেই রক্ত সরবরাহ ব্লাডটা হবে কম অক্সিজেন স্যাচুরেটেড ব্লাড, যা বা ডিস্যাচুরেটেড ব্লাড বা ডিঅক্সিজেন স্যাচুরেটেড ব্লাড, যেটা আমাদের সারা শরীরে আমাদের রক্ত সরবরাহ হবে। ফলে কি হবে, সারা শরীরে যেহেতু কম অক্সিজেন সম্পন্ন রক্ত সরবরাহ হচ্ছে, তাহলে সারা শরীরে সায়ানোসিস হবে, সারা শরীরে নীল হবে, যেহেতু অক্সিজেনের মধ্যে আমাদের হিমোগ্লোবিনের সাথে অক্সিজেনের সাপ্লাই কম, অক্সিজেন কম, ফলে দেয়ার উইল বি সায়ানোসিস অফ দ্য হোল বডি। সেক্ষেত্রে আমাদের বডিতে সারা শরীরে আমরা সায়ানোসিস পাবো। যেখানে আমরা এই কথা বলি যে শুরুতে যে জিনিসটা ছিল, আমাদের এই কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ যেটা আছে, জন্মগত হৃদরোগ আছে, এই জন্মগত হৃদরোগের মধ্যে যেটা বলা আছে যে আমাদের আমরা যেমন একটা বিভিন্নভাবে যে ডিফেক্টটা কোথায় বা কি ধরনের ডিফেক্ট, হুইচ টাইপ অফ ডিফেক্ট, সেই হিসাবে আমরা বিভিন্ন কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ ক্লাসিফিকেশন করতে পারি। তেমনি একভাবে ক্লাসিফিকেশন করতে পারি, একটা দেয়ার ইজ প্রেজেন্স অফ দ্য সায়ানোসিস অর নট ফ্রম দ্য চাইল্ডহুড অর ফ্রম দ্য বার্থ। If cyanosis is present from the birth, then it's called cyanotic heart disease. If cyanosis is absent during the birth or after the birth, then it is called as cyanotic congenital heart disease. কিন্তু এই cyanotic congenital heart disease যেমন আমরা ASD, VSD, PDA যেটা আমরা জানি যে দিস আর দ্য cyanotic congenital heart disease, মানে অর্থাৎ এখানে সায়ানোসিস থাকে না, কিন্তু পরবর্তীতে যেখানে আমাদের যদি দীর্ঘমেয়াদী আমরা ASD, VSD, PDA যদি আনট্রিটেড থাকে, ট্রিটমেন্ট যদি না হয়, so there is a increase pressure within the pulmonary vasculature, within the pulmonary artery, and there is a development of the pulmonary hypertension. This pulmonary hypertension causes raised pressure in the right atrium or right ventricle, so there will be reversal of the shunt from the right atrium to the left atrium in case of ASD, and in case of VSD there will be reversal of the shunt from the left ventricle to the left, right ventricle to the right, right ventricle to the left ventricle. There will be reversal of the shunt. In that case, there is a development of the cyanosis. Then it is called Eisenmenger syndrome. Eisenmenger syndrome means if there is pulmonary hypertension, if there is a associated with reversal of the shunt from the right side towards the left side of the heart, then it is called and eventually there will be signs and symptoms of the cyanosis or the signs and symptoms of the less oxygen saturated blood. So then it is turned into the cyanotic heart disease in the latter part of the life actually. যে এই ক্ষেত্রে আমাদের হলো আমরা রিভার্সাল অফ দ্য শান্টের জন্য আমরা তখন সায়ানোসিস পাবো, কিন্তু এটা অনেক পরবর্তীতে যখন আমাদের পালমোনারি হাইপারটেনশন ডেভেলপ করবে তখন। এটাকে বলতেছে আইসেনমেঞ্জার সিনড্রোম। দিস ইজ কল্ড আইসেনমেঞ্জার সিনড্রোম। সুতরাং আইসেনমেঞ্জার সিনড্রোম যখন হবে তখন সায়ানোসিস ডেভেলপ করবে। আইসেনমেঞ্জার সিনড্রোম হওয়ার আগ পর্যন্ত there are some congenital heart disease. এই congenital heart disease গুলোতে usually this type of heart disease usually don't cause any cyanosis of the baby or cyanosis of a man with congenital heart disorder like ASD, VSD, PDA, coarctation of the aorta, coarctation of the aorta. এগুলোতে আমরা congenital cyanotic heart disease বলে, এই কারণে congenital cyanotic heart disease। তো আমরা সেই ক্ষেত্রে ওই যে according to the presence of the cyanosis or not, congenital heart disease may be grouped into two groups. One group is called cyanotic congenital heart disease that includes
SD, PSD, PDA, and coarctation of the aorta. And then another group is congenital cyanotic heart disease that groups a lot of different types of disorders like tetralogy of the fallot, like pulmonary valve stenosis, transposition of the gate arteries, bicuspid stenosis. These are so on, so on, so on, and then a lot of actually congenital cyanotic heart disease types. So these are the one. There's a hole in the heart, so there is a HD. If there is a hole in the intertidal septum, and there's a PSD. If there is a hole in the ventricular septum, interventricular septum. So there's pathophysiology or mechanism. These are the same in case of HD, PSD, and PDA. And in case of PDA, there is a communication between the aorta and the pulmonary trunk. And this abnormal communication is due to persistence of the ductus arteriosus, and there is shunting of them. There may be actually there is shunting of the blood from the left system, that is more from the aorta to the pulmonary artery actually, but there may in this case there may be also reversal of the shunt may occur and may develop into the Eisenmenger syndrome actually. So there may be a hole in the heart. Outside, this is called septal defect. This includes SD, PSD, and PDA. And the another group of congenital heart disease are the narrowing of the aorta, especially coarctation of the aorta. There is in the that means there is a narrowing of the aorta, usually descending thoracic aorta, or in the actually distal part of the arch of the aorta, or actually descending thoracic, the beginning of the descending thoracic aorta. There may be coarctation, and that is narrowing of the aorta. So this is also a congenital heart disease, and this coarctation of the aorta may lead to the development of the systemic hypertension, especially in the lower part, and the hypotension in the especially in the upper part of the body, and there is a hypotension in the lower part of the body due to lack of blood supply from the lower part of the body, and there is a low pressure. So you may get hypertension in the upper limb, then actually, and you get hypotension or low pressure in the lower limb, in the both lower limbs. This is actually narrowing of the due to narrowing of the aorta, coarctation of the aorta, and it is also the cyanotic congenital heart disease, and it is one of the causes of the secondary hypertension. Actually, is a secondary causes of hypertension also, and it is also an important cause of hypertension in the younger age group. Actually, below the actually 20 years is so a young patient. If present with hypertension, especially in the upper limb, and there is when you measure blood pressure in the lower limb, blood pressure is low blood pressure, and there is a gross difference between the blood pressure on the upper limb and lower limb, then you should suspect there may be coarctation of the aorta, and this hypertension is due to the coarctation of the aorta. সেক্ষেত্রে যে coarctation of the aorta usually present with features of hypertension. Actually, a patient may present with malignant hypertension or hypertensive emergencies. Patient may present with hypertensive emergencies. And there may be there is a narrowing of the aorta, and there may be also some narrowing of the valve also, especially pulmonary valve stenosis. There may be narrowing of the pulmonary valves. And also there may be narrowing of the aortic valves also. We know that aortic valve or semilunar valve, there is a 3 cuffs, but there may be bicuspid aortic valve, that is congenitally there may be bicuspid, there may be 2 cuffs. This is called bicuspid aortic valve. So this narrowing of the aorta is due to the bicuspid aortic valve, and this may lead to the aortic stenosis actually. So a young patient, if present with aortic stenosis, then we should always suspect this patient may have congenital bicuspid aortic valve. We should suspect, and by echocardiography we can diagnose the congenital bicuspid aortic valve actually. And there may be also
or there may be some congenital membrane. Actually, that this membrane may lies above the aortic valve or below the aortic valve. Is a supraortic membrane or subaortic membrane? The supraortic or subaortic membrane may cause also the narrowing of the actually aorta, and this may lead to the development of the aortic stenosis-like features also. So there may be narrowing of the valve in the maybe in the pulmonary valve or maybe in the aortic valves, and there may be narrowing of the aorta. This is called coarctation of the aorta. There may be actually some holes in the septum or septal defect. That is at the septal defect, intraseptal defect, or there may be persistent ductocytosis. It is called PDA. And there may be then another types of congenital heart disorder or defect is like there may be artery and aorta soft places. That's the pulmonary artery and aorta. That is places. The pulmonary artery. In case of pulmonary artery, it arises from usually pulmonary artery arises from the right ventricle and the aorta arises from the left ventricle. But in case of transposition of the great arteries, pulmonary artery arises from the aorta, and the pulmonary artery arises from the left ventricle, and the aorta arises from the right ventricle. So there is a swapping of places of the pulmonary artery and the aorta. This is called transposition of the great arteries actually. So there may be trans mean that is exchange, and position, there is exchange position of the great arteries. Great arteries means pulmonary artery and aorta. So there is a exchange between the origin of two great arteries that is in between the pulmonary artery and the aorta. So actually, and then maybe narrowing of the valves also. There may be tricuspid valve atresia, tricuspid valve stenosis, congenital tricuspid valve stenosis. So there are a lot. There may be a lot of congenital heart disorders. So mechanism, there may be a hole in the heart or the septum. There may be narrowing of the aorta. There may be narrowing of the different valves like pulmonary, aortic, tricuspid valves, or there may be a transposition of the great arteries. Actually, these are the types of congenital heart disorder actually. And now we'll see how this congenital heart disorders actually presented to a patient, presented to a doctor, a physician. Actually, how they can present. Congenital heart disorders, these are the symptoms. These are the symptoms like patient may be asymptomatic totally. There may be no symptoms at all, especially in the case of atrial septal defect. This patient may not have any symptoms until they have their mid part of the life actually. And in case of ASD patient, usually it occurs in female, and this patient may present with shortness of breath or palpitations in around the age of 40 years of their lives. Though it is depend on the degree of pulmonary hypertension they have. If pulmonary hypertension develops early, then the patient presented usually in early part of their life. If pulmonary hypertension develops in the latter part, then the patient usually presented in their mid 40s. Actually, after the 40 years of old, actually they presented. And what are the actually pulmonary hypertension depends on the size of the hole, actually size of the hole in the septum actually. If the size is large, there will be a large amount of blood will be shunted from the right atrium to the left atrium. So pulmonary hypertension will develop in the early part or rapidly, or if the hole is small between the in atrium and the septum, so there will be a less amount of blood will be shunted from the left atrium to the right atrium. So pulmonary hypertension will develop slowly actually, and patient may present in the latter part of their life, or even the patient may not have any symptoms until their death. Until that patient may have no symptoms if the defect is very small, very small. And in case of VHD or PDA, patient usually presented in the earlier part, because in that cases actually pulmonary hypertension develops early, because
VHD and PDA actually shunting of the blood occurs in near to the pulmonary vasculature actually, because PDA is more nearer to the pulmonary vasculature or near to the lungs, and VHD is then in mid part of the PDA and ASD. So in case of VHD and PDA, usually pulmonary hypertension develops earlier. So the patient usually presented or patient have symptoms in the earlier in case of PDA and PhD. And in case of actually in all congenital heart disease, patient usually presented actually all patient, some patient may be asymptomatic and some patient may present with shortness of breath on exertion. Actually, the patient may present with shortness of breath on exertion, and usually congenital heart disease patient may have shortness of breath on exertion actually. And some cases this patient may have palpitations if because some arrhythmias are associated with some congenital heart disorders. If arrhythmia presents because in some cases patient may present with WBW syndrome, or some patient in patient with WBW syndrome, patient may develop supraventricular tachycardia. If patient has supraventricular tachycardia associated with congenital heart disease, this patient may present with palpitations or shortness of breath, or patient may present with hypotension, or in different ways patient may present. So congenital heart disorder patients, the commonest presentation is the patient shortness of breath on exertion, and the other presentations are palpitations, or according to the actually pathology, depending on the pathology, patient may have other symptoms also, because in case of coarctation of the aorta, usually patient present with symptoms of hypertension. So this patient may have symptoms of the hypertension, this headache, neck pain, and then vertigo. This patient usually coarctation of the patient may present to it. And if there is narrowing of the valve, there may be narrowing of the aortic valve, or there is narrowing of the pulmonary valve. In both cases, patient may present with the low. Actually, this is a low output syndrome. Patient with low output syndrome, and low output syndrome, patient may have tiredness. Patient may have weakness, or easy fatigability, or on exertion, patient may have actually they feel some tiredness or weakness. And also this patient may present with some degree of chest pain on exertion or chest discomfort, or this patient, if the stenosis is severe, then the patient may present with syncope also. The syncope may be a presentation of the congenital heart disease due to narrowing of the valve, especially aortic valve, bicuspid aortic valve, or there is pulmonary valve or tricuspid valve. If there is a stenosis is very critical, and the cardiac output is very much lowered, and that may lead to the patient may have actually syncope. And transposition of the great arteries, the patient have transposition of the great arteries or TOF. This patient may present with cyanotic spell or cyanosis. Actually, this present, especially in case of TOF, baby can present with some cyanotic spell. Or in case of transposition of the great arteries, there may be cyanosis also. So actually, these are the congenital heart patient, how the patient presents with congenital heart disorder actually, and what are the signs we can get from the congenital heart disorder. As there is a hole, there is shunting of the blood, so we may get some degree. There may be due to shunting of the blood, there is a turbulence of the blood flow, so we may get some murmur in the chest or precordium due to a hole in the heart. Even there is narrowing of the aorta, coarctation of the aorta, we can get murmur in the back of the chest. We may get there is a murmur. In case of stenotic lesion, there is pulmonary valve stenosis or aortic valve stenosis or tricuspid valve stenosis. Definitely, we will get some murmur or demusculation. In case of transposition of the great arteries, then we can get, or some cases we can get cyanosis, or even if there is a
Eisenmenger complex Eisenmenger syndrome, there is reversal of the shunt. In that case, we may get cyanosis and claving also. Due to cyanosis and claving, we can get with patient with congenital heart disorder due to Eisenmenger syndrome. So, this is the way that a congenital heart disorder patient may present, and we can get these are the signs with congenital heart disorder. So, how we can diagnose this congenital heart disorder? So, these are the common investigations like ECG. We can get some close because there is some WW syndrome in case of atrial septal defect. Or there are some ECG changes in different types of congenital heart disorder. We can get if in chest X-ray POV, we can get different shapes of the heart, like a boot shape in case of Prof, and if there is pulmonary valve stenosis or pulmonary stenosis, we can see that there is a deepening of the pulmonary bay, and if there is narrowing of the aorta, we can that is coarctation of the aorta. We can get a lot of findings in the chest X-ray, like reverse 3 sign. We can get there is a rib notching also. Also, there may be cardiomegaly. We can get a lot of features due to coarctation of the aorta actually. And in case of ASD, BHD and PDA by ASD and BHD, we can get there is features of pulmonary hypertension also. So there may be the bulging of the pulmonary bay, or there may be prominence of the pulmonary bay. We can this type of features due to development of the pulmonary hypertension due to atrial septal defect or ventricular septal defect or PDA, parent ductus arteriosus. So in chest X-ray, we can get some features that may suggest some pathologies of the some pathologies or some types of congenital heart disorders, and definitely echocardiography and color Doppler in the gold standard test for diagnosis the congenital heart disorder. There may be type of congenital heart disorders, which type of disorders this patient have, at which degree of the defect this patient may have. We can diagnose it by echocardiography actually. We can diagnose any hole in the septum like atrial septal defect or ventricular septal defect, or we can diagnose by abnormal communications from the in between the aorta and pulmonary tract, that is patent ductus arteriosus. We can diagnose this. We can also diagnose the size of the actually the defect also, and you can also diagnose the degree of problem is there. That is even there is a complications like pulmonary hypertension, and degree of pulmonary hypertension can also be measured by echocardiography actually. And we can also diagnose by coarctation of aorta, and we can diagnose easily if there is pulmonary valve stenosis or bicuspid aortic valve. Even we can evaluate actually the degree of stenosis or degree of pathology of the pulmonary valve stenosis or aortic valve stenosis, and then we can offer, or we can definitely see which type of drug treatment or which type of modality of treatment this patient should get actually. And in case of transposition of the gate arteries, we can also diagnose this by echocardiography actually. So by echocardiography and color Doppler study, this is a definite gold standard test. By this test, we can diagnose the defect in the heart, heart of congenital heart disorder, the defect, where the pathology lies, and what degree of pathology there is. That is the size of the pathology. In the degree of pathology, that is degree means how there is pulmonary valve stenosis, which degree the pulmonary valve, mild, moderate, or severe. That is the degree of stenosis by Doppler measurement. We can get this actually this measurement like stenosis. And then we can decide the treatment we should offer to the patient actually. So, and there may be some other tests to diagnose definitely the congenital heart disorder.
because there may be multiple congenital heart disorders, so there may be septal defect as well as coarctation in a same patient, or there may be stenotic lesion, or there may be coarctation level or septal defect in the same patient we can get. That is multiple congenital heart disorders. We can diagnosis by echocardiography in these patients, or sometimes we can we may get help from the CT of the heart, or we can get help or confirm diagnosis by CMR, by cardiac MRI, that is called cardiac MRI. So cardiac MRI or cardiac CT can diagnosis the pathology. Definitely, they can diagnosis the pathology of the congenital heart disorders, and we can also determine the treatment of that patient actually. So this is the actually diagnostic modalities for diagnosis of a congenital heart disorder, and what treatment should be offered to a congenital heart disorder. Actually, treatment depends totally on the type of congenital heart disorder this patient have. If this patient has some septal defect like HD, PhD, or PDO, so now intervention treatment is available now. Intervention treatment means there is a closing of this valve by some devices, device therapy, actually, or we can close the defect by surgical repair or surgical method. We can close the defect. So there may be in some mild cases there may be some spontaneous closure of the defect also. And in case of coarctation of the aorta, both in that case, if there is mild coarctation, there may be no need of the treatment of this coarctation. In case of moderate or severe coarctation, a patient may need interventional treatment or surgical repair. These interventions, as balloon dilatation can be done in case of coarctation of the aorta, or there may be surgical repair, that is cutting of the coarctation, and the end-to-end anastomosis or end-to-end closing can be done in case of the coarctation of aorta. And if there is valve stenosis, like there is bicuspid aortic valve or pulmonary valve stenosis, the treatment in case of pulmonary valve stenosis, in congenital pulmonary valve stenosis, we can do the pulmonary valvoplasty, and that may be a very easy treatment and non-intervention treatment. In case of bicuspid aortic valve, in case of moderate to severe cases and patient is symptomatic, then valve replacement, that is aortic valve replacement, can be done. And in case of bicuspid aortic valve, or TAVI can also be done in case of aortic valve stenosis. And in case of transposition of the great arteries, patient may need surgical corrections of the transposition of the great arteries. So the models of treatment of the congenital heart disease may vary depending on the severity of the disorder, from mild, moderate, mild to severe cases. In mild cases, patient may not need any interventional or surgical treatment. Only drug treatment or some general measures can be enough to treat a case of mild congenital heart disorder. In moderate to severe congenital heart disorder with patients have symptoms, then in that case, patient may need interventional treatment as well as or surgical treatment. If intervention is possible, so the patient should be done by intervention treatment like balloon valvoplasty, or there may be some device therapy in case of HD, PhD, and PDA. And if the defect is severe or device therapy is not possible, then surgical correction may be done. And in case of a septal defect or coarctation of the aorta, or there is stenotic lesions in the pulmonary valve or aortic valves or tricuspid valves, or transmission of the great arteries, the surgery may be needed. So these are the actually modalities of treatment of a patient with congenital heart disorders. So actually these are the as a snapshot, that's as a whole, these are the actually diagnosis, management, and treatment of a
case of congenital heart disease as a whole, actually. And now, actually, in the next classes, we can discuss the individual types of congenital heart disorders like AHD, PHD, PDA, or the coarctation of the aorta, or tetralogy of Fallot, or pulmonary valve stenosis, or transport duplicate arteries. This can be discussed in the next classes, I think. So now, this is the all today, actually, and this is already 40-45 minutes gone. So I can stop here. So these are the types of congenital disorders. So if you have any questions, you can ask now, and we can discuss, actually. So if is there a comment, if there is any questions, Tarek Kamal, Assalamu alaikum sir, Savia, Sanda, Faria Hassan, অসাধারণ ক্লাস লাইভ স্ট্রিম। আচ্ছা, এখন আসলে সবার কমেন্ট দেখতেছি। If you have any questions, actually you can put here, and we can actually discuss, or we can give answers to that questions if you have any, actually. কোনো কোশ্চেন আছে? স্যার এখনো কোনো কোশ্চেন দেখা যায়নি। আচ্ছা, তোমার এমনি আর কারো কোনো ইয়ে আছে কিনা, কোনো কোশ্চেন বা কোনো বুঝতে ডিফিকাল্টিজ আছে কিনা? আর আমরা মনে হয় এই যে আজকে তো আমরা আজ হোল কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ আলোচনা করলাম, আমরা নেক্সট দু একটা ক্লাসে আমরা ওই ইন্ডিভিজুয়াল আর কি, যেমন সেপ্টাল যে ডিফেক্ট যে ডিসঅর্ডার গুলো আছে, যেমন এইচডি, পিএইচডি, পিডিএ একদিন আলোচনা করলাম। তারপর অন্যান্য যেমন টপ, পিডিএ, বা একদিন সায়ানোটিক, একদিন অসায়ানোটিক কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ, এগুলো আলোচনা করলাম। ঠিক আছে, নেক্সট ক্লাসে। ওকে, জি স্যার, জি স্যার। আর যদি কোনো আসলে কোশ্চেন না থাকে, আমার মনে হয় উই ক্যান কনক্লুড হিয়ার, নাকি?